Πριν πάρουμε την εισφορά μας που θα ακολουθήσει, θα ήθελα να έχουμε την ενημέρωση για την Αιθιοπία. Επιτέλους τα καταφέραμε. And before we take our offering, I'd like us to have the update regarding Ethiopia. Στην Αιθιοπία, παρόλο που δεν ακούγεται τίποτα, υπάρχει πόλεμος. Despite the fact that nothing is heard, there is a war. Και είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα, πολύ δύσκολη η επικοινωνία. And the situation is very difficult and communication as well. Και μόλις χτες το βράδυ ο αδερφός Τζον κατάφερε να επικοινωνήσει με άτομα για να μας δώσουν μια πρόσφατη εικόνα για το ορφανοτροφείο που συντηρούμε εκεί. And just last night, Brother John managed to communicate with them and give us a recent update of what is going on there. Και θα μας μιλήσει ο αδερφός Τζον. And Brother John will speak to us. Thank you. Good morning, everybody. Καλημέρα σε όλους. Praise the Lord. Δόξα στον Κύριο. So very nice to see you. Είμαι πολύ χαρούμενος που σας βλέπω. And truly, when I'm coming visiting, it's not just visiting, I'm coming home. Και δεν νιώθω ότι επισκέπτομαι απλώς νιώθω ότι έρχομαι σπίτι μου. My family and many of my sisters and brothers are here, and I'm very excited to see you again. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος που βλέπω τους αδερφούς και τις αδερφές μου. As Pastor Andrew said, the situation very, very, very difficult, unreported in Ethiopia right now. Όπως είπε η Επιμένισσα, η κατάσταση στην Αιθιοπία είναι πολύ δύσκολη. I'm not going to get into the geopolitics and the economic, but people are truly, truly suffering. Δεν θα μπω σε πολιτικά, απλά να ξέρετε ότι οι άνθρωποι υποφέρουν. Maybe, brother, we can put the pictures. Θα δείξουμε τις φωτογραφίες. There's a beautiful country now, is war-torn. I was trying to not to capture images with disturbing images, Προσπάθησα να μην with death and suffering. να βγάλω φωτογραφίες οι I οποίες just show the προκαλούν buildings. ενόχληση, Yeah. δείχνουν καταστροφή και Peaceful θάνατο. towns now. There's right now rebels, anti-government, government, and different tribes and different countries involved. They are trying to take something Άτομα from τα οποία Ethiopia. αντιτάσσονται στην κυβέρνηση προσπαθούν να πάρουν κάτι. And of course, the people are the one truly suffering. Και βεβαίως είναι οι άνθρωποι που υποφέρουν πραγματικά. And if I allow me, I'd just like to share with you how crazy the system is there. Και επιτρέψτε μου να μοιραστώ μαζί σας πόσο απέσιο είναι το σύστημα εκεί. Even last year, pro-COVID, Πριν τον κορονοϊό, there was a government order, everybody has to wear 3 masks. υπήρχε ένα διάταγμα της κυβέρνησης όπου έλεγε ότι όλοι έπρεπε να φορούν 3 μάσκες. Despite no food, no water, no home, Παρά το γεγονός ότι δεν υπήρχε ούτε φαγητό, ούτε νερό, ούτε στέγη, dying, θάνατος, but they had to wear 3 masks. αλλά έπρεπε να φορούν 3 μάσκες. And that's madness. Και αυτό είναι καθόλου λογικό. So because of this crisis now, of course, the migration, mass migrations, hundreds of thousands and millions of people moving every direction. Λόγω αυτής της μαζικής μετανάστευσης, And of course, when they move to these other countries, Sudan, Kenya, these areas, Somalia, they don't find themselves any much better situation. και όταν αυτά τα άτομα κατέφυγαν προς το Σουδάν, τη Σομαλία, δεν βρήκαν καλύτερη την κατάσταση εκεί. All my knowledge of from very trusted resources coming from Ethiopia. Η γνώση μου που προέρχεται από έγκυρες πηγές στην And Αιθιοπία I've been told when I ask, truly describe the situation. και μου περιγράφουν την κατάσταση ακριβώς όπως είναι. And they told me, you're lucky if you got killed by a bullet, Και μου είπαν, είσαι τυχερός εάν σκοτωθείς από σφαίρα not by a machete or beating to death with sticks. ή να σε ξυλοκοπήσουν μέχρι θανάτου Yeah. ή παρά να σε ξυλοκοπήσουν από μαχαίρωμα. So the good news Τα καλά νέα is that we are involved there. είναι ότι είμαστε εν δράση εκεί, ενεργοί εκεί helping directly και βοηθούμε άμεσα
with the sole support of ACOJC, Με τη μοναδική υποστήριξη της Αποστολικής Εκκλησίας. of Με your την αποκλειστική the church υποστήριξη. members that they dedicated now for many years to support the children. Τα μέλη της Εκκλησίας τα οποία για χρόνια τώρα υποστηρίζουν τα παιδιά στην Αιθιοπία. And as is weird as it sounds, or strange as it sounds, Και όσο παράξενο και αν ακούγεται, right now the safest place in Ethiopia, αυτή τη στιγμή το ασφαλέστερο μέρος στην Αιθιοπία it's in the prisons, είναι στις φυλακές. because they're guarded. Γιατί υπάρχουν φρουροί. Heavily guarded because they're trying to protect the rebels to set free some of the, some are criminals, some are accused and just thrown in prison by the government. Επειδή προσπαθούν να προστατεύσουν τον κόσμο από τους So, δράστες που βρίσκονται μέσα. brother, maybe we can go to the next group of pictures, please. So this is Pastor Emmanuel. Can we stop here? Yes. Pastor Emmanuel, that the man that with the dream, the man with the vision that started all the orphan schools, all the prison ministries, everything. He worked there for decades. Αυτός είναι ο ποιμένας Εμμάνουελ που είχε ένα όραμα για τις εκκλησίες. And as a pastor, of course, he goes visit every people where there's a need. Και σαν ποιμένας επισκέφτεται όλους τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη. He got accused by the government as a rebel sympathizer. Κατηγορήθηκε από την κυβέρνηση ότι στεκόταν με το μέρος των επαναστατών. Any kind of activities the government feared there would be threat to them, any level, spiritual level, financial level, they get thrown in prison, minimum. Οποιαδήποτε δραστηριότητα η οποία η κυβέρνηση νομίζει We ότι can go to next one, brother. αποτελεί. This is the children in the prison. Αυτά είναι τα παιδιά στη φυλακή. All the buildings you see here, all the clothing, all the food you will see, the next pictures, and the people get purely 100% financed by ACOJC. Όλα τα ρούχα που φοράνε, όσα βλέπετε μέσα στην εικόνα, αυτά έχουν δοθεί από την Εκκλησία. Because it's like, you remember I explained to you when the parent got sent to prison, a lot of innocent people get to prison. The judge orders the children goes with them too, because otherwise they would not survive out in the world. Επειδή πολλές φορές όταν οι γονείς πάνε στη φυλακή, πάνε και τα παιδιά μαζί. Everything, look at English. And of course, when the children learn, the mothers as well learn too. So, και όπως βλέπετε, όταν μαθαίνουν τα παιδιά, μαθαίνουν και οι μητέρες τους. Yeah. Yes. And then what I'd like to tell you about is that this project started now 7 years ago by our church here. Και αυτό το project ξεκίνησε πριν 7 χρόνια από την εκκλησία μας. Which that time was we had 7 orphans. Εκείνο τον καιρό είχαμε 7 ορφανά παιδιά μόνο. But we did not had this vision yet about the prison school. Δεν είχαμε όμως αυτόν το όραμα ακόμα για τα σχολεία. Some of these orphans now they grown up, they in college or they're working. Μερικά από τα ορφανά έχουν μεγαλώσει, πάνε πανεπιστήμιο ή δουλεύουν. And I apologized. Και απολογούμε. Because it's literally impossible to reach everybody and get information how they are doing. And I cannot tell you right now exactly what's going on with the orphans. It's just impossible to communicate with them. Γιατί είναι αδύνατο να επικοινωνήσω με όλα τα ορφανά και να δω σε ποια κατάσταση βρίσκονται. As you can imagine, some of you are unfortunately experienced here in the 70s something like that, and you can imagine everybody just hiding and running from their life. They're not into taking selfies or writing messages. Όπως μπορείτε να φανταστείτε, έχετε βιώσει κάτι παρόμοιο το 1974. But anyway, a few years ago we started by Pastor Andrew's suggestion, because when we were showing these pictures, πριν 7 χρόνια ξεκινήσαμε λόγω της εισήγησης της ποιμένης σας και δείχναμε αυτές τις φωτογραφίες. She was asking me, brother, why are these children running around and every picture there's a bunch of children in the prison? Και με ρωτούσε, αδερφέ, γιατί υπάρχουν παιδιά στις φυλακές. I said, well, because they just go with their parents and that's where they are. Επειδή πάνε μαζί με τους γονείς τους. And she said, well, what about, who cares about them? Who educate them? Who clothing them or fed them or who protects them? Και με ρώτησε ποιος τους φροντίζει, ποιος ενδιαφέρεται για την εκπαίδευσή τους. And I said, nobody. Και της είπα κανένας. So that's when she planted the vision in my heart through the Lord. Έτσι μετά από αυτό μου έδωσε αυτόν το όραμα μέσω του Κυρίου. And we're running this project now. It's one of the big federal prison, 3,000 prisoners.
Και αυτό το project τώρα 3,000 government prison. έχει 3.000 φυλακισμένους. And actually right now we are the only functioning ministry in Ethiopia that working every day, boots on the ground, and nobody bothers us. Our help is welcomed. Και είμαστε η μόνη διακονία στην Αιθιοπία που δουλεύουμε κάθε μέρα. Even Christian organizations not allowed because the government very afraid they might side with the people. Επειδή ούτε οι χριστιανικοί οργανισμοί δεν μπορούν να κάνουν έργο εκεί επειδή φοβούνται από την κυβέρνηση. And so with your support, this carry on every day. We have 2 teachers. Έτσι με την υποστήριξή σας έχουμε 2 δασκάλους, 2 or 3 classrooms. 2 ή 3 τάξεις. And as I said again, they fully clothed, fed, and educated, and been taken care of in these prisons. Και σε αυτές τις φυλακές τους ντύνουμε, τους ταΐζουμε, Separated from the men. Τους ξεχωρίζουμε από τους άνδρες. And special female guards assigned to this, to even to protect the children and the mothers Και there. υπάρχουν γυναίκες φρουροί που προστατεύουν τα παιδιά και τις μητέρες. And many people I used to work with died. Και πολλούς από τους συνεργάτες μου έχουν πεθάνει. We even had a couple of grenades thrown into the schoolyard. Υπήρχαν μερικές χειροβομβίδες So it's really chaos. και έτσι επικρατεί ένα χάος. And I will speak after brother please continue with the. So these are the classrooms. You see the moms, the eating. They always take pictures of eating. It's a big deal to eat there, you know. Είναι πολύ σημαντικό για αυτούς να τρώνε. The leadership of the church and the outside workers. Η ηγεσία της Εκκλησίας. And even the Ethiopian Education Department involved. Και το εκπαιδευτικό τμήμα της Αιθιοπίας. Mainly in picture takings. Και βγάζουν φωτογραφίες. Malemayo Dinka, Equip International Organization Director. I would like to extend you my visual token of appreciation. Θα ήθελα να σας δώσω την εκτίμηση μου for John Toth and Apostolic Church of Jesus Christ inside press. Για την Αποστολική Εκκλησία του Ιησού Χριστού. For the contributions that you made for prison children for many years. Για τη συνεισφορά σας η οποία βοηθά τα παιδιά για πολλά χρόνια. That you feed, dress and supporting by educational material. Τους ταΐζετε, τους δίνετε και τους υποστηρίζετε με εκπαιδευτικά υλικά. Therefore, we don't have words to say more about your contributions that you did for our children Πραγματικά δεν έχουμε λόγια για τη συνεισφορά σας για τα παιδιά μας. for many years. Για πολλά χρόνια. Currently, the number of children are 23 and they are in need of supporting because the actual situation is very difficult. Τα παιδιά χρειάζονται υποστήριξη επειδή η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη. That is why we are in need of your supporting. We are looking forward for Γι' αυτό χρειαζόμαστε τη δική σας υποστήριξη. our prison children. We love you. We respect you. God bless you for you are doing what you have done. Σας αγαπούμε, σας σεβόμαστε και ο Θεός να σας ευλογεί για το τι κάνετε. Thank you. Σας ευχαριστούμε. This gentleman's name is Alex. He's now, as Pastor Emmanuel, got 3 times arrested. Αυτός ο κύριος ονομάζεται Όλεξ, συλλήφθηκε 3 φορές. He has escaped his execution. Κατάφερε να διαφύγει από την εκτέλεση. And this gentleman took over all his responsibilities in Ethiopia right now. Και αυτός ο κύριος ανέλαβε όλες τις υποχρεώσεις του ποιμένα Εμμάνουελ. And I cannot say more about Pastor Emmanuel because family is still hiding and we protecting the safety and the privacy and also still financially helping them. Και δεν μπορώ να μοιραστώ πολλά τον ποιμένα Εμμάνουελ επειδή η οικογένεια του ακόμα κρύβονται. The next gentleman going to speak is A greeting in the name of Jesus Christ. I'm a Pastor Gizacciosium, a board member of Equip International Organization.
I would like to thank you, Johnson and the Apostolic Church of Jesus Christ, inspired press. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Αποστολική Εκκλησία του Ιησού Χριστού For supporting children in prison who are in prison with their mother by supporting food, clothes, buying school material and so on. που υποστηρίζει τα παιδιά και τις μητέρες στην Αιθιοπία που βρίσκονται στη φυλακή με το να τους αγοράζουν τρόφιμα και εκπαιδευτικά υλικά. But in this time, the children live in critical problem because the supporting is not enough. Όμως τα παιδιά αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση επειδή η υποστήριξη δεν είναι αρκετή. We would like ask you, you're praying for those children. Thank you. We love you. Ζητούμε από εσάς να προσεύχεσαι για αυτά τα παιδιά. Σας ευχαριστούμε και σας αγαπούμε. So yes, so these two gentlemen Άρα αυτοί οι δύο κύριοι took over Pastor Emmanuel's job. ανέλαβαν τις ευθύνες του Πιμένα Εμμάνιουελ. And they need to be very careful even what they're saying on video. So they're trying to, gentle about the words. Και προσπαθούν να είναι πολύ προσεκτικοί με τα λόγια τους. And then the big surprise this morning, just before left for church. Και η μεγάλη έκπληξη αυτό το πρωινό πριν έρθω για την Εκκλησία. A video message came from my dear friend, Pastor Emmanuel. Ο Πιμένας Εμμάνιου με στείλε ένα μήνυμα, βίντεο Speaking directly to you. και μιλούσε απευθείας προς εσάς. Please. This is Pastor Emmanuel Ligatu. Είμαι ο Πιμένας Εμμάνιουελ. I would like to say thank you to brother and sister who are living and worshiping. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους αδελφούς που οδηγούν στη λατρεία. The Apostolic Church of Jesus Christ in Cyprus. Την Αποστολική Εκκλησία του Ιησού Χριστού στην Κύπρο. Thank you very much. Σας ευχαριστώ πολύ. In addition to this, Και επίσης Honorable Mr. John Toth, τον αδερφό John Toth Honorable Pastor Sophocles, και τον Πιμένα Σοφοκλή. the head pastor there, Ο Πιμένας πήγε την εκκλησία εκεί. Honorable leaders of the church, leaders of the church. Thank you very much Σας ευχαριστώ πολύ for your good work, για το καλό έργο σας to supporting our children που υποστηρίζετε τα who are παιδιά living μας with their mom in prison, που ζουν με τις μητέρες τους στη φυλακή, for feeding them, που τους supporting them, ταΐζετε, clothing them. που τους δίνετε. May God bless you. Ο Θεός να σας ευλογεί. God is never forget what you did. Ο Θεός δεν θα ξεχάσει May God ποτέ bless τι you. κάνατε. I bless you in behalf of them in Ethiopia people. Σας ευλογώ εκ μέρους του λαού της Αιθιοπίας. Happy Christmas. Καλά May God bless you. Χριστούγεννα. I love you. Σας αγαπώ και ο Θεός Thank να you σας very ευλογεί. much. Yeah. So it was a very pleasant surprise. Ήταν πολύ ωραία έκπληξη. Him and I used to just walk the streets in Ethiopia and dreaming together when was only 14 children under a blue tarp. Παλιά περπατούσαμε μαζί με τον Πιμένα Εμμάνιουελ και ονειρευόμασταν για τα παιδιά. Now it's 350 children in a school compound Τώρα υπάρχουν 350 παιδιά στο looking σχολείο after orphans, orphan homes, που βοηθούν ορφανά. prison school, Υπάρχει σχολείο στη and φυλακή many medical, full-blown medical missions, mobile clinics. και υπάρχει ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. I tell you a short story to close. Και θα σας πω μια σύντομη ιστορία The κλείνοντας. first time I went to Ethiopia, I noticed it was difficult to read the people. Την πρώτη φορά που επισκέφτηκα την Αιθιοπία παρατήρησα ότι ήταν δύσκολο να διαβάσω τους ανθρώπους εκεί. Not much emotion showed, so I That- never knew if they like it or they don't like it what I'm doing. Δεν εξέφραζαν τα συναισθήματα τους και δεν ήξερα αν τους άρεσε κάτι ή όχι. So I was there for 1 month. Έτσι έμεινα εκεί για ένα μήνα. We did a lot of good work under the Lord's Κάναμε καλό direction. έργο εκεί με τη κατεύθυνση του Κυρίου. And they load up my boxes and luggages to this rental vehicle. Και έβαλα όλες τις βαλίτσες μου σε ένα όχημα που είχα ενοικιάσει. People came to say goodbye. They shook my hands. Και ήρθαν οι άνθρωποι να με ευχαριστήσουν.
And then I closed the car door, but the window was still open. Και έκλεισα την πόρτα του αυτοκινήτου, αλλά το παράθυρο ήταν ακόμη ανοιχτό. And one of the pharmacists that helped me through all those time Και ένας από τους φαρμακοποιούς που με είχε βοηθήσει κατά τη διάρκεια came που to ήμουν shake εκεί, my hands one more time. ήρθε να μου κάνει χειραψία. And so he was shaking my hands, holding my hand, and the driver started taking off. Και μου έκανε χειραψία και ο οδηγός ξεκίνησε. And he was running with the vehicle. Και έτρεχε με το αυτοκίνητο. So I thought, see how fast he can run, you know. Έτσι είδα πόσο γρήγορα The μπορούσε vehicle να started τρέξει. accelerating. The vehicle started getting faster and faster. Το αυτοκίνητο ξεκίνησε να αναπτύσσει ταχύτητα. And he shouted something, he let my hand go. He shouted something I did not understand and let my hand go. Και άφησε το χέρι μου. And I asked the driver, what did he just say? Και ρώτησα τον οδηγό τι είπε. And he said, Και μου είπε ο οδηγός, please don't forget about us. σας παρακαλώ μην μας ξεχάσετε. So we won't. I Δεν θα promise τους him. ξεχάσουμε. I promise him we won't because it's God's Του υποσχέθηκα command. ότι δεν θα τον ξεχάσουμε A γιατί είναι pleasing εντολή Lord του that Θεού. way. And all these images you have seen, think about this. Everything you have seen, Και όλες οι φωτογραφίες που έχετε δει, it would not possible without your help. δεν θα ήταν πιθανό όλο αυτό χωρίς την βοήθειά σας. No building, no teachers, no food, no children. Can you imagine these children have hope, learning English, learning school? Δεν θα υπήρχαν κτίρια, δασκάλοι. Φανταστείτε ότι τα παιδιά τώρα μαθαίνουν γράμματα αγγλικά. And now sometimes we think, I pay $20, $25 a month. I don't really know what happens to the money. Μερικές φορές μπορείτε να σκεφτείτε ότι πλήρωσα $20-25 και δεν ξέρω τι γίνεται με αυτά τα χρήματα. One child, 1 month, complete look after $25 a month. Τα $25 είναι αρκετά για να συντηρήσουν ένα παιδί για ένα ολόκληρο μήνα. So you can see where your heart and your investment, you might say that investment goes. Άρα μπορείτε να δείτε πού πάει η επένδυσή σας. So thank you very much for your support. Σας ευχαριστώ πολύ για την υποστήριξή σας. And actually, sometimes I speak to big churches, I use you as example how a small church from a small country able to do such a big things. Και πολλές φορές σας χρησιμοποιώ σαν παράδειγμα όταν μιλώ σε μεγάλες εκκλησίες για το πώς μια μικρή εκκλησία μπορεί να κάνει τόσα μεγάλα πράγματα. So thank you again for Pastor Sophocles, the leadership, Σας ευχαριστώ πολύ, τον Μημένα Σοφοκλή, την the Εκκλησία, members for their faithfulness, τα μέλη για την πιστότητά τους, and a genuine loving heart. την καρδιά σας γεμάτη αγάπη. Thank you very much. God bless you. Σας ευχαριστώ πολύ, ο Θεός να σας ευλογεί.